আপনি যদি একজন আমেরিকান সিটিজেনকে বিয়ে করে আপনি চিন্তা করছেন যে গ্রিন কার্ডটা করবেন, আপনার যদি ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকেও তারপরও কিন্তু আপনি ইউ মাইট বি এলিজিবল, আপনি তারপরও আপনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। Someone is sponsoring you for a green card. If you have a criminal record, this does not mean that you cannot get a green card. People, they don't know exactly what would be the consequences. I mean, they must have done by mistake any major serious crime or whatever it is. Common problems are domestic violence in the community. Second is theft, larceny, fourth is assault. Misinformation and the criminal activities done by the applicants or whoever it is during the processing of the immigration. So let's welcome Attorney Gay. Yeah. Is immigration and crimes. Yes. So the topic today is immigration and crimes. Yeah. Sometimes let's break this down into many different parts. Sometimes what happens is that people who do not have a green card, they commit crimes. That is the first category. What happens sometimes, there are people in our community, they get involved with crime and mistakes happen in life and it's okay. But people think that if I pled guilty in the criminal court, that means I will not have a problem with immigration. This is a big mistake. Once if you plead guilty, or if you're convicted, or even if your case is dismissed, immigration has the right to look at the entire record, Zaman Bhai. So this big misunderstanding that people have that I pled guilty, I paid the fine, I came out from criminal jail, immigration will not bother me. This is a big mistake. So once if you have a criminal record, immigration will definitely look at it. Definitely look at it when you're applying for your green card. Thank you. দর্শক, এই মাত্র যে কথাগুলো বিজ্ঞ অ্যাটর্নি আমাদেরকে শেয়ার করলেন, সেটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে, প্লিড গিলটি, আপনি পে করে দিয়েছেন, আর আপনি যদি মনে করেন ইউ আর কনভিক্টেড এবং আপনি গিলটি, তারপরে আপনার কোনো কিছু দেখবে না বা ওরা ইমিগ্রেশন অথরিটি আপনাকে আর ফলো আপ করবে না, এটা টোটালি রং, টোটালি রং। ইমিগ্রেশন অথরিটি হ্যাজ দ্য রাইট, তারা সব সময় আপনাকে ফলো আপ করে, কারণ আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ড যদি থাকে এবং কোনো ধরনের যদি আপনি ক্রাইম করে থাকেন বা কোনো ধরনের মিসকন্ডাক্ট করে থাকেন, সেইটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস, কারণ আপনার রেকর্ডটা তাদের কাছে থেকে যায়। সুতরাং এটা থেকে পরিত্রাণ পাবেন কিভাবে, সেটা আমরা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি আপনাদেরকে বলবেন কি করণীয় হতে পারে। এবং এই ধরনের যদি কোনো বাই মিস্টেক, আমরা অনেক সময় ভুলবশত অনেক মিস্টেক করে ফেলি, সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি নরেশ এম গির কী সাজেশন থাকবে সেই বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করব। আমাদের সঙ্গে থাকুন অ্যাটর্নি নরেশ এম গির। আই অলরেডি শেয়ার the testimony you have given right now, or the narratives you have given right now, I shared, which is very important in our community. People, they don't know exactly what would be the consequences. I mean, they must have done by mistake any major serious crime or whatever it is. The most common problems are domestic violence in the community. Second is theft, larceny, fourth is assault, fifth is shoplifting, sixth is drinking and driving. Plus, sometimes you also have problem with, different kinds of assault, like, battery, beating up somebody very badly, abusing mentally, endangerment of a child. These are common problems that people get involved with. Yeah. Sometimes even driving without a license all the time. Without license, right? Picking up passengers. And then you get all these criminal records. That is where the big problem happens. So what happens in these cases? You have to be very careful. And I tell people, if you have a criminal record, it's a good idea for you to take a lawyer with you for the interview.
Now, Zaman Bhai, if the crime is very serious, even if you plead guilty, immigration has the right to detain you right there when you go for the interview. If they can handcuff you and put you in jail. Okay, this is very serious. দর্শক, অ্যাটর্নি নরেশ গিহি পার্ট বাই পার্ট, স্টেপ বাই স্টেপ উনি যে ইস্যুগুলা সচরাচর ওনারা ফেস করেন বা ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে যেটা শেয়ার করছেন, মেজরিটি যেটা হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মতো হইতে পারে, আপনার শপলিফটিং ব্যাপার হইতে পারে, আপনার ড্রাইভিং উইথ অ্যালকোহল, আই মিন ড্রাঙ্ক হয়ে গাড়ি চালানো, ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে তো আসেই, অ্যাবিউজ তো হচ্ছেই। তারপরে আছে আপনার অনেক সময় দেখা যায় আপনারা যারা উবার, লিফট বা যে কোনো ধরনের ড্রাইভিং বা ট্যাক্সি, যারা উইদাউট লাইসেন্স, উইদাউট এনিথিং তারা প্যাসেঞ্জার পিক আপ করছে এবং তারা এটা করছে। সুতরাং এইগুলো থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারেন এবং আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ডটাকে কিভাবে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এটা আউট অফ, যখনই আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ডের কোনো হিয়ারিং বা কেস বা এই ধরনের কিছু থাকে, অ্যাটর্নি নরেশ গিহি যেটা সাজেশন দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই একজন লয়ারকে আপনাকে রিটেন করতে হবে এবং লয়ারকে নিয়ে আপনি যাবেন কোর্টে টু অ্যাপিয়ার ইয়োর কেস। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি, যেটা আমরা অনেকেই জানি না। আবারও বলছি আমি যে যারা এই ধরনের প্রবণতায় আছেন বা এই ধরনের কেসে আপনারা সম্পৃক্ত আছেন বা কোনো ভুলবশত কোনো কারণে আপনারা জড়িয়ে পড়েছেন, তো সেখানে এই যে কথাগুলো অ্যাটর্নি নরেশ গিহি বলছেন যে এই যে এতগুলা আপনার লিস্ট অফ activities like domestic violence up to without license, in between shoplifting, আপনার domestic issue violence, physical assault, abuse, সব কিছু মিলিয়ে এটা একটা সিরিয়াস ক্রাইম। তো এটার জন্য নরেশ গিহি বলছেন যে ইউ মাস্ট রিটেন, আপনাকে একজন লয়ার, ক্রেডিবল লয়ার, নট লাইক আদার লয়ার্স, একজন ক্রেডিবল দক্ষ লয়ারকে আপনি সঙ্গে নিয়ে রিটেন করে যাবেন। ইয়েস, That's important here, Zaman Bhai. Because the lawyer has to know deportations. He has to know that when he takes his client, that there should be a very high possibility that the client should not be put in jail. So that is very important. Now, we spoke about people who do not have green cards. yeah, So if you don't have a green card, for example, if you're getting married to an American citizen, or someone is sponsoring you for a green card, if you have a criminal record, this does not mean that you cannot get a green card. Even if you have a criminal record, you may be eligible for a green card, but do not go alone. Take a good lawyer with you at the interview. I'm talking about people who are applying for green cards. Later on, we're going to talk about people who have green cards and they're applying for citizenship. Two different categories. yeah. নরেশ গিহি, আমি আগেও বলেছি, I told you guys that he is so thorough. He is so elaborately explained all these narratives and the facts and issues and fact sheet of the immigration world. And the way he is explaining each step is very, very important. Second thing is that উনি যেটা বললেন যে আপনার গ্রিন কার্ড নাই, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি গ্রিন কার্ড, বাট আপনি যদি একজন আমেরিকান সিটিজেনকে বিয়ে করে আপনি চিন্তা করছেন যে গ্রিন কার্ডটা করবেন, আপনার যদি ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকেও তারপরও কিন্তু আপনি ইউ মাইট বি এলিজিবল, আপনি তারপরও আপনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, প্রোভাইডেড আপনি যদি একজন ভালো ক্রেডিবল লয়ারকে দিয়ে এটা প্রসেস করান এবং তাকে যদি আপনার সঙ্গে রাখেন, হি উইল মেক শিওর দ্যাট আপনার কেসটা সুন্দরভাবে আগাচ্ছে এবং আপনার যে ক্রিমিনাল রেকর্ডটা আছে সেটা নিয়ে হচ্ছে দেখবে এবং আপনাকে কোনোভাবেই হ্যান্ডকাপ লাগাবে এই ধরনের কোনো কিছু যেন পরিস্থিতি না হয়, সেটার জন্যই আপনাকে একজন দক্ষ লয়ারের শরণাপন্ন হওয়াটা খুবই খুবই জরুরি। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।